Good morning. It's a very special day today because it has been 50 years since the EU Minister of Foreign Affairs had a meeting in Gimnish, a city near Cologne, where it comes the name of this informal meeting. And actually we really appreciate this format because you know that diplomacy is about discussion, about dialogue, and when we can talk in a more informal way, it really helps. And so we have a certain range of topics, important topics on the agenda: Africa, Middle East, Ukraine and Turkey. African countries are more than neighbors, they are real partners, and we have to explore how we can reinforce our cooperation to share a vision as we are facing the same challenging time when it comes about energy transition, digital transition, and when it comes about migration, about instability in the Sahel, for instance. And also we are going to talk about Turkey. Turkey is important partners within NATO, for instance, and Turkey has played an important role in the recent conflict when it comes about the Middle East, but also and especially when it comes about the Russian aggression against Ukraine. Donc là, je vais parler un peu en français. Donc le Gimnish est une réunion très importante car elle nous permet d'aborder des thématiques cruciales du moment, les guerres qui nous inquiètent de façon plus informelle, détachées de nos GSM et de nos speaking points, comme on les appelle dans le jargon diplomatique, et on a beaucoup de thématiques à l'agenda, à commencer par le continent africain, qui est une des priorités de notre présidence belge du Conseil européen. Nous avons voulu placer l'Afrique à l'agenda parce que c'est plus qu'un partenaire aujourd'hui, c'est un partenaire essentiel dans finalement tous les défis que nous devons remporter, auxquels nous devons faire face aujourd'hui, que ce soit la transition numérique, que ce soit la nécessité de diversifier nos chaînes de production, que ce soit les matériaux rares, que ce soit l'instabilité, que ce soit la migration. Donc voilà, un partenaire très important. Donc on va explorer un petit peu les visions communes qu'on peut développer avec les 27 pour tisser de nouveaux liens avec l'Afrique. Ensuite, nous parlerons de la Turquie qui a montré qu'elle pouvait jouer un rôle essentiel comme médiateur, entre autres dans les céréales, avec les céréales venant de l'Ukraine. Vous savez que la situation est un peu bloquée pour l'instant, mais donc nous devons aussi considérer comment on peut relancer le dialogue. Et ensuite aussi, oui, le Moyen-Orient, avec la situation humanitaire de plus en plus inquiétante à Gaza. Vous le savez, la position que nous défendons, c'est demander un cessez-le-feu immédiat, le respect de l'accès humanitaire et ensuite la libération, bien sûr, des otages et le retour à la table des négociations pour relancer le dialogue politique et arriver à une solution à deux États. Nous parlerons aussi de l'Ukraine pour laquelle enfin nous sommes parvenus à un accord, et c'est une très bonne chose que nous soyons parvenus à un accord sur le long terme avec les 27 pour libérer les 50 milliards et parvenir à une aide humanitaire, militaire et politique aussi sur le long terme à l'Ukraine. Voilà, je vais peut-être répondre à vos questions maintenant. Yes, it's a real risk of spillover of the conflict. So we are well aware that that's what we want to avoid absolutely. And so we will certainly talk about that, about the risk, the spillover of the region, the Middle East crisis. Nous avons entendu ce matin qu'il y aurait
des progressions terrestres de l'armée israélienne à la frontière donc avec l'Égypte, donc à Rafah, où sont déplacés près de 1,2 million Palestiniens. Et donc nous sommes extrêmement inquiets. Nous appelons absolument au respect des civils. C'est contraire au droit humanitaire. S'il y a des attaques qui sont menées là où sont finalement déplacés plus d'1 million de personnes, et donc ce sera certainement à l'agenda aujourd'hui de nos discussions. Nous sommes pour le respect du droit international, le droit international humanitaire, le respect de la protection des civils. Nous avons demandé, en tout cas à la Belgique, pas plus tard qu'hier, j'ai vu l'ambassadrice que j'ai convoquée suite à la destruction de nos bureaux de la coopération au développement. Et donc nous ne manquerons pas de demander des dédommagements si cela s'avère effectivement être une attaque israélienne qui a conduit à la destruction de nos bureaux. Et puis, nous avons aussi renforcé la capacité d'investigation de la Cour pénale internationale pour qu'elle puisse documenter tout ce qu'il se passe sur le terrain pour l'instant, que ce soit par les troupes israéliennes, que ce soit par le Hamas, que nous considérons comme des terroristes. Ce n'est pas un partenaire de paix, mais ce qui est essentiel, c'est que les populations civiles ne soient pas victimes de ce conflit et qu'elles puissent être protégées. Yes, yes. Yes, we call for restraints. We know that violence is never an answer. And we've heard this morning and yesterday evening, night, that there are retaliations, airstrikes from the United States targeting Iranian interests in Iraq and Syria. It's a huge concern, and so we ask for restraint, and we ask for dialogues and diplomacies. It's the only way that we can calm down the situation in the Middle East. I don't want to give my own opinion, my personal opinion, but we are going to discuss as we have the presidency of the European Council for the moment. So we will try to have a common position from the 27th. It's very important that in this troubling time we have a common voice, and to speak with one more voice is the most important thing nowadays. Thank you. Thank you very much. Good morning. Another meeting. This is a very intense week, as you see. Defense ministers, EUCO, ASEAN, Indo-Pacific, and now Foreign Affairs GIMIC. You know, GIMIC means a different way of approaching. It's not a formal meeting, more relaxed, more frank, more open, to discuss the issues in which we have to engage more. Everybody knows that in Africa we need a strong engagement, not just in Sahel. We talk a lot about Sahel, but there are other places in Africa. There is the war in Sudan raging. The situation in the Corner of Africa is becoming worse, although in Somalia it's going better. But in general terms, we have to rethink our approach to Africa, to offer more cooperation, and to understand that the stability of the Africans and the states is part of our security. So Africa will be in the agenda, maybe the most important topic. But there are two others. One is the military support to Ukraine. The ministers have to continue discussing. The EUCO tasked us to continue looking for an agreement.
It was an agreement on the civilian side, 50 billion, very good news, but we still have to decide how to implement our military support, both bilaterally and through the European Peace Facility. Member States has already provided Ukraine with 28 billion of support, and for this year it's more than 20 billion. So we have to understand how this is going to go, through bilateral, through European Peace Facility, which is the top-up. The Member States will agree for the European Peace Facility. And then UNRWA, Gaza, also we will discuss how can we act in a coordinated manner, because some Member States has reacted increasing the support to UNRWA, not cutting, but increasing the support to UNRWA. Others has said, I will continue, but I will see what's happening, and others has decided to cut. So once again, these different approaches to a critical problem is not good for the European point of view. We have to have a common stance, and we will discuss it today. Word of Gaza, what does it mean if Israel intensifies its military action towards Paphos? Well, this is part of the problem, no? Certainly, Israel has continued its military activities in the south, pushing people against the Egyptian border. There are 1 million people in the south that has been displaced progressively against the Egyptian border. And they claim that they were safe zones, but in fact what we see is that the bombing affecting the civilian population continues, and is creating a very dire situation. The ministers will have to discuss about it. I don't understand you. You don't talk. Can you comment on the Please. Can you repeat your question? Don't understand you. Sorry. Are you ready to condemn the military action from Israel? We'll see. We'll see what the ministers decide. This is a discussion. This is not a formal council, so no decision will be taken. It's a political discussion. I am ready to answer your question. There are reports that you have plans in the Limassol Party Commission for sanctions against Russia, that is dealing with that exclusively. That's what we read in political debate. Can you elaborate on that? Sanctions against who? Against Russia. That you want to build an own body in the Commission. Sanctions against Russia. There is a lot of packages of sanctions against Russia. What's your view, High Rep? about the U.S. Sorry. strikes in the Middle East, and the U.S. administration is saying that's just the start of the retaliatory action in the Middle East. Are you concerned about the situation potentially getting We have been repeating once and again that the Middle East is a boiler that can explode. And certainly there is attacks both in Lebanon border, north and south. There is attack in Syria, there are attacks in Iraq, attack in the Red Sea. That's what we decided this Navy mission, and that's why we call everybody to try to avoid an escalation. But I cannot anticipate the results of the discussion of the ministers. Certainly this is one of the topics. We are living a critical situation in the Middle East, on the whole region. It's no longer just... And as far as the war in Gaza continues, it's very difficult to believe that the situation in the Red Sea will improve, because one thing is related with the other. There is a domino effect in the region. What has Turkey to do to get visa liberalization and discussions? I don't know. We're not going to talk about it. Castellanos, ¿le preocupa las medidas que ha llevado a cabo esta noche Estados Unidos? ¿Preocupa una mayor escalada en la...? No, esto es parte del problema. En la región estamos asistiendo a una serie de ataques transfronterizos, en el Líbano en particular, en Irak, en Siria, con bombardeos en territorios de países donde hay proxies de otras fuerzas que naturalmente no hacen sino aumentar una tensión y que puede en cualquier momento provocar una situación muy grave. En el Mar Rojo los ataques de la navegación continúan, por eso hemos decidido organizar una misión naval de protección a los barcos, absolutamente de protección. Muchos países van a participar
espero que se pueda acordar el día 19 en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores y que la misión empiece a ser operativa a finales de mes, porque la situación allí es crítica. Los barcos ya no están pasando por el canal de Suez, dan la vuelta por África, eso es más tiempo, más costes y más riesgos para todos. La Unión Europea tiene que estar presente allí, no puede dejar que otros resuelvan el problema, pero la misión será estrictamente de protección, no va a intervenir en misiones de ataque militar a tierra. We'll see. I cannot advance you the result of the meeting. Estados Unidos debería dejar de contribuir a la escalada. Todo el mundo debería intentar evitar que la situación en la región se convierta en explosiva. Gracias. No, thank you. So today, looking forward to our discussions, especially on deepening our cooperation with Africa and, of course, our Turkey relationship, which is extremely crucial also in this time and place. We will be also discussing the aid for Ukraine and how important it is that we keep on aiding Ukraine for as long as it's possible, but also we will be looking at the Middle East and what the situation is. The word the Middle East, what does it mean if Israel intensifies military action? We are fully of the opinion that there should be no further escalation, and we have been calling for a humanitarian ceasefire. The situation in Gaza for the civilians is beyond words. We need to be opening, or we need to see that Israel will be helping to open further border crossings and rather de-escalating than escalating also in the area. Would you also be ready to condemn the military action that Israel is doing in Gaza? Well, we trust that the judicial process will be doing its task and seeing which party is responsible for which actions ever. But Finland has been very loud and clear in calling for the humanitarian ceasefire and also for Israel's responsibility not only in limiting the violence its settlers are causing in the West Bank, but also calling for Israel's responsibility in protecting civilians and letting aid get through. One seems not to be on the agenda, the U.S. election. Should we done more to prepare for a potential Trump 2.0 in the White House? Sorry, so in which context? So Trump might be returning to the White yeah. House. Should we be talking more how to get prepared for this scenario? Well, the thing is, the U.S. is a democracy, and we value democracy very, very highly. And therefore, it's the people in America who have the right to choose their president. And we, in the European Union, it's our task to concentrate on our issues and on the things that we can influence. And for instance, what comes to security and foreign policy, we need to become stronger, especially when it comes to our own deterrence and defense. And this is not whatsoever to say that we need to weaken the transatlantic link. On the very contrary, if we do more here, I'm sure it will strengthen the transatlantic link within NATO and also in so many other areas. And we need to take this responsibility now very, very seriously, independent of the election result in the US, in the upcoming elections and in the future. Sorry, what? Which? Finland has been calling for the maximum amount we can achieve. So
the main idea is that by aiding Ukraine, we are aiding ourselves, and we are ramping up our own defense and our own deterrence also for the future. It is extremely important that we are scaling up our defense industry, and now that we are in the short and medium term aiding Ukraine, it helps us getting orders in also for our own cause for the future. And we have been calling for a European response for this. Of course, there has been bilateral aid. Finland has also been one of the strongest donors to Ukraine when it comes to military materials and defense materials. But we need to do European-wide burden sharing. And we think that this long-term 20 billion commitment would have been a fantastic achievement, but whatever we can do on a common basis, we are there. Well, the thing is, Finland joined NATO because we felt that we need this extra protection, even though we had been very strongly investing into our own defense for decades. But we saw that when Russia started this illegal invasion of Ukraine, the full-scale war, even though they had been, of course, actively waging war for almost a decade already, people realized that they are extremely unpredictable and aggressive. Now, Finland has never threatened Russia, and NATO is an alliance for defense. So we joined NATO in order to strengthen not only our security, but that of the entire northern flank of Europe. And then, of course, we're bringing our capabilities for the use of the entire alliance. Actually, yesterday we announced our peacetime mission in NATO. So now, what comes to the eastern border, Russia indeed after summer has been changing its policy what comes to, for instance, their border control. So they have been letting people without valid documentation reach the Finnish border and effectively cross the border. This is hybrid warfare. We can't have a third country, especially not a country like Russia, who has self-declared that it's hostile towards us, choose on our behalf which people are to enter Finland or the European Union, the Schengen area or the NATO area. So therefore we had to react very promptly. We had to close the entire eastern border. And now we're looking for ways on how to legally allow for people who have the right to seek asylum, just like normally within Finland and also through other border crossings. I mean, the eastern border is not the only border we have. And the second thing, that we could go back to normal in the sense that we could have at least some openings open, so that border crossings open, so that we could have the chance for normal traffic. But unfortunately, Russia can't be blaming us here. It's them who have been causing the changes. Thank you. Morning. As a recent member of the European Parliament, it's a pleasure to be back in Brussels in these magnificent surroundings. I wanted to thank our Belgian hosts for the way they've prepared this gymnic of the Belgian presidency, and I'm looking forward to the discussions, informal ones, heart to heart, on, no doubt, the Middle East, the war in Ukraine, the Russian aggression against Ukraine, and the future of the European Union. Well, the most urgent issue right now is that we have American strikes against targets in the Middle East. What I can tell you about it is that Iran's proxies have played with fire for months and years, and it's now burning them. Would you be ready to also condemn the military actions of Israel? Poland recognizes the statehood of both Israel and Palestine, and we hope to do our utmost to further a two-state solution. Minister, one topic is not on the agenda, the prospect of Donald Trump returning to the White House. Shouldn't we be talking more about what that could mean for the European Union and how we can get there? Surely you're not inviting me to interfere in the internal affairs of our biggest ally. But that could have big consequences.
Oh, I supported the original proposal by the High Rep of a 20 billion peace facility, which, as the name indicates, is our European defence budget. European defence is an idea whose time has come. Thank you very much. Bonjour, good morning. Προσερχόμαστε σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω διάχυσης παρά συρρίκνωσης των κρίσεων. Για τον λόγο αυτό θα συζητήσουμε και ελπίζω να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς στην Αφρική, να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο εκείνο έτσι ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για μια διαρκή λύση η οποία θα διασφαλίσει την ευημερία και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης θα συζητήσουμε τα θέματα τα οποία αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Ελλάδα τάσεται πάντοτε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Είναι προς το συμφέρον τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της ευρύτερης σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία βεβαίως θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ζητήματα τα οποία είναι υψηλής ευαισθησίας για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως θα πρέπει να υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι υπάρχει διάθεση για να συνεχιστεί ο διάλογος για το Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην πορεία αυτή. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχουν το τελευταίο διάστημα βελτιωθεί. Είναι ένας αναγκαίος όρος για να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωτουρκική σχέση. Από την άλλη θα πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεται ότι υπάρχει διάθεση και από την πλευρά της Τουρκίας έτσι ώστε να υπάρξει η βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων, πάντοτε τηρώντας τα ορόσημα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι παρούσα στις μεγάλες κρίσεις και θα πρέπει με μία φωνή να μπορεί να διαχειριστεί τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Guten Morgen. Ich möchte zunächst noch mal anfangen und das Ergebnis des EU-Gipfels am Donnerstag würdigen. Die EU wird 50 Milliarden dauerhaft an Unterstützung für die Ukraine zur Verfügung stellen. Das ist eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass die Ukraine sich auf die EU verlassen kann. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine, auch was die Lieferung von militärischen Gütern angeht. Da haben wir in Deutschland an bilateralen Hilfen dieses Jahr noch mal mehr als 7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und es geht darum, dass alle jetzt überprüfen, wie man da auch noch mal eine Schippe drauflegen kann. Wir müssen jetzt klar fest an der Seite der Ukraine stehen. Ansonsten wird es heute vor allen Dingen auch um Afrika gehen. Hier werden wir uns mit der Lage zum Beispiel im Sahel beschäftigen, wo ja 3 von 5 Regierungen mittlerweile von Militärjuntas regiert werden. Da ist klar, es kann kein Business as usual geben, sondern wir brauchen einen wertebasierten Zugang zu dem Thema. Aber gleichzeitig müssen wir auch pragmatisch
hier dafür sorgen, dass wir uns nicht von der Region komplett zurückziehen. Das heißt, wir brauchen Möglichkeiten für humanitäre Hilfe, Möglichkeiten, um die Bevölkerung direkt auch zu unterstützen. Wir müssen auch darüber sprechen, wie wir ECOWAS und die Regionalorganisationen hier stärken können. Wenn wir jetzt über Afrika sprechen, werden wir uns auch mit dem Sudan beschäftigen. Ministerin Annalena Baerbock war ja gerade auf einer Reise in der Region und hat hier nochmal deutlich gemacht, dass es jetzt darum gehen muss, die beiden Generäle zum Verhandlungstisch zu bewegen. Deswegen haben wir als EU auch auf unseren Druck hin jetzt auch individuelle Sanktionen verhängt. Das ist wichtig, damit hier Verhandlungsbereitschaft steigt. Es geht auch darum, Druck auszuüben auf diejenigen, die die beiden Generäle im Sudan mit Waffen versorgen, um auch dafür zu sorgen, dass die Situation, die ja oft vergessen wird in diesem Konflikt, die untragfähig ist für die Menschen vor Ort, dass die gelindert wird. Wenn wir auf die Lage im Nahen Osten blicken, so sind wir voll Sorge erfüllt um die Situation der Zivilbevölkerung im Gaza. Es ist klar, Israel hat die Verantwortung, für die Zivilbevölkerung zu sorgen. Es ist dringend notwendig, dass humanitäre Hilfe besseren Zugang findet. Deswegen braucht es humanitäre Pausen. Und deswegen ist es auch unverantwortlich zu spekulieren über einen möglichen Angriff in Rafah. Rafah ist eine Stadt, wo 100.000 Menschen wohnen, wo auch der humanitäre Zugang zum Gaza organisiert wird. Und deswegen warnen wir da sehr nachdrücklich davor. Es geht auch darum, natürlich die 100 Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind, frei zu bekommen. Und das zeigt auch, dass wir uns heute hier wieder mit dem Thema intensiv beschäftigen werden. Was muss die Türkei tun, damit sie die lange Regierung bekommt und damit die Verhandlungen über eine Erneuerung Wir haben in den letzten Wochen Angriffe auf US-Stützpunkte gesehen, wo auch US-Staatsangehörige ums Leben gekommen sind. Das war unverantwortlich. Die USA reagieren jetzt heute Nacht auf diese Angriffe, um zu verhindern, dass diese sich wiederholen. Die USA haben auch klargestellt, dass das Ziel keine Eskalation im Nahen Osten ist. Was das Thema Türkei angeht, so ist es ein wichtiger, manchmal auch etwas komplizierter Partner für uns und auch Beitrittskandidat. Deswegen ist es gut, dass wir uns heute intensiv auch mit dem Thema Türkei beschäftigen. Wir haben zuletzt einige positive Signale von der Türkei bekommen. Der Beitritt zur NATO für Schweden zum Beispiel ist da eins. Auch, dass es möglich wurde, dass der UN-Generalsekretär einen persönlichen Gesandten für Zypern ernannt hat. Und wir werden heute über verschiedene Möglichkeiten reden, unsere Beziehungen zur Türkei fortzuentwickeln. Dazu gehören auch Gespräche über weitere Kooperation im Wirtschaftsbereich. Die Botschaft ist klar, es ist unverantwortlich, in einem so dicht besiedelten Stadt wie Rafah militärisch vorzugehen. Dankeschön. Buenos días. Acudo a este Consejo Informal de Ministros de Asuntos Exteriores con dos puntos importantes en la mesa: la relación con África, un continente fundamental y vital para la Unión Europea y en el que tantos intereses para Europa y para España están en juego. El Sahel es una zona prioritaria para España en su política de cooperación. Acabamos de mantener un desayuno con el alto representante, los países más implicados en la zona, en el cual he mantenido que sigamos manteniendo una presencia importante de la Unión Europea en el Sahel, que sigamos manteniendo nuestro apoyo a la CEDEAO, una organización regional indispensable, y que sigamos manteniendo nuestra ayuda humanitaria, que sigamos manteniendo nuestro apoyo a los procesos democráticos y a países tan importantes y socios tan estratégicos para Europa y para España como son Mauritania y Senegal. Vamos a tratar también las relaciones con Turquía, un país mediterráneo, aliado fundamental en la OTAN. Nos felicitamos de la reciente ratificación para la entrada de Suecia en la OTAN, con el que debemos mantener un diálogo permanente. Es un buen socio
por supuesto, de España. Y, evidentemente, vista la situación en estos momentos en Gaza, no tengo la menor duda de que hablaremos sobre la situación en Gaza, aunque sea brevemente, no es uno de los puntos, y también sobre la situación de UNRWA, que, como ya tuve ocasión de señalar al inicio de la semana, España va a mantener la relación con UNRWA porque es una organización indispensable para la situación de los refugiados en Palestina, mucho más en estos momentos, aunque por supuesto seguimos con el máximo interés los resultados que puedan salir de esa investigación interna. Y quedo a disposición. Nosotros lo hemos dicho muy claramente, queremos un alto el fuego permanente e inmediato. Esta espiral de violencia tiene que terminar. 26.000 civiles palestinos inocentes muertos son suficientes. Y una vez que las armas callen, debe de producirse esa conferencia de paz para, de una vez por todas, poder reconocer y establecer un Estado palestino que sea lo que, y todos lo sabemos, lo que definitivamente traiga la paz y la seguridad también, incluido, por supuesto, para el pueblo israelí a Oriente Medio. No sé si estos ataques usted los comprende con lo que vivimos la semana pasada o realmente todo el mundo debería considerar. Los Estados Unidos han sufrido varios atentados terroristas y ataques terroristas en los últimos días. Algunos de ellos han causado la muerte de ciudadanos estadounidenses y esa es la respuesta que ha dado los Estados Unidos, evidentemente, a estos ataques terroristas. Nosotros condenamos firmemente esos ataques terroristas y lo que queremos es que cesen. Todos tenemos que contribuir a que termine el terrorismo en Oriente Medio y en la región. Los ataques terroristas no ayudan en nada a terminar y a finalizar esta espiral de violencia en Oriente Medio. Muchas gracias. Right. Hello, good morning. My name is David McAllister. I chair the Foreign Affairs Committee of the European Parliament, and traditionally the chairman of the Foreign Affairs Committee is invited to the Gimnich meeting of the foreign ministers, so I'm delighted to be here. I just want to make one single point because we will be discussing the situation in Ukraine. The European Parliament very much welcomes that finally on Thursday the European Council found an agreement, reached a deal on the revision of the multi-annual financial framework, and now it's important that we get the Ukraine facility concluded. Hopefully on Monday evening in Strasbourg we will be able to conclude the negotiations on the Ukraine facility. The European Parliament is definitely ready. We now need to get things moving urgently. Thank you. I beg your pardon, I didn't understand. The US, pardon? The strikes. I'm sorry, I understood. Well, the situation is very intense in the Red Sea. The European Parliament welcomes that the European Union will be engaged with a military navy mission to support the international activities. We are very much dependent on the free movement of ships, and this is a very severe and difficult situation. The United States and the United Kingdom have led military operations against the Houthi rebels, and they are doing these dangerous operations. The Houthis have attacked the Americans, and now it's up to US policy to decide very carefully how to react to this. We all know that the tensions are high, but on the other hand, there must be clear messages against the Houthi rebels that we under no circumstances can accept attack on civil shipping, and that's why we Europeans, the Americans, the United Kingdom and other international partners, we're in this together. Also ich begrüße, dass das Thema EU-Türkei-Beziehungen heute auf dieser Tagesordnung des informellen Rats ist. Die Türkei ist für uns ein wichtiger Nachbar, ist ein wichtiger NATO-Verbündeter.
Und wir wollen die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union auf eine vernünftige Grundlage stellen. Aber der Ball liegt im Spielfeld der Türkischen Republik. Wir haben in den letzten Jahren eben oft schwierige Momente erlebt, wo in der türkischen Innenpolitik wie in der Außenpolitik Entscheidungen getroffen worden sind, die nicht vorteilhaft waren für die Beziehungen. Wenn es jetzt einen neuen Anlauf unternommen werden soll, dann ist das zu begrüßen. Aber wir werden sehr sorgfältig schauen, wie die innenpolitische Entwicklung sich in Ankara weiterentwickelt. Eines ist klar, mit Blick auf Menschenrechte, mit Blick auf Demokratie, mit Blick auf Justizfreiheit, es liegt vieles im Argen in der Türkei und das muss angesprochen werden. Danke. Very clearly marked. Hello, good morning. Glad to be here today, just a couple of weeks after the last FAC, where we'll again have a chance to discuss most important and pressing issues. Obviously, the first one being Ukraine, and as usual, we have to decide on our path forward. The last FAC gave some optimism when it comes to the really important questions such as the European Peace Facility, and us being able to agree on this further. But we have to put our foot down, really, and be serious, to show that we're serious about this. The situation in Ukraine is difficult. They clearly need our help, and without our assistance, the war will not go might not go well for Ukrainians, and that could spell certain victorious points for Putin, and we cannot allow that. Additionally to that, I will have a chance to raise another issue during our meeting today, which is a new page in coercion from China against Lithuania. We've endured trade restrictions. We've endured economic coercion for almost 2 years. Now it's way better, the situation. But unfortunately, there's a new front open. We call it the diplomatic coercion. Lithuania is unable to operate in Beijing because China unilaterally lowered the level of diplomatic relations with our country, therefore restricting the traveling between our two countries and all diplomatic operations. So I would like to inform about this my colleagues here during Gimnich meeting. Thank you so much. We've already passed that to our government for considerations, and we reach out to Czech authorities to see whether it's viable for us to join in. Obviously, everything and anything that can be done should be done. Thank you. Sorry? Well, today is an informal Gimnich, so that means that we have to discuss a path forward. Really, what is European position when it comes to Ukraine's effort of defending their country and everything that contains with it, the package as a whole. Military assistance, sanctions have to be discussed, because at this point, some might consider that Europe is not doing everything it should. Could you repeat the question? Look, I mean, we don't have a political decision yet at all. We've been stuck for more than half a year. So, a couple of weeks ago, when I last visited Brussels and we discussed, I sense that there is a chance to find an agreement for the package, so that we would be able to agree at all. But currently, I mean, it's still not going forward. So, I mean, anything that we can agree is a step forward. 20 million, obviously that was the original proposal, but it was taken off the table long ago. So I'm not sure whether that's possible to put on the table. But when we're talking about the message to our European industries, that means that they are looking for
understanding how do we see prolonged spending on defense, that the 20 million package that would be divided for 4 years into 5 million every year, that sends a message to industry. If we agree only a per year basis financing, that does not send a right message to the industry. Therefore, I would agree with a bigger package, but I'm not sure whether my colleagues see the same way. Look, I've been expecting the decision for 6 months already. Thank you. Good morning. Important day today, informal meeting where we speak about our relationship with Turkey, of course the importance of a stable Africa and our unwavering support for Ukraine. Good morning. Goedemorgen. Yesterday, of course, they launched the attacks, but it was an awful attack on the military base with casualties. President Biden said that he would react in time and in place, and that he don't want to escalate. That's important. What does it mean if Israel intensifies its military actions towards Iran? I can't hear you. What does it mean if Israel intensifies its military actions towards Iran? Last time I visited Israel, I was very clear that there are too many civilian casualties and that they have to act proportionate with necessity. And that's the strong message I conveyed. And I expect that they will abide. It's not my role and place to react on military actions as a Minister of Foreign Affairs. Thank you. Thank you so much. Good morning, everybody. It's great to be here in this beautiful palace. And I want to thank Belgian presidency for hosting us and hosting this very, very timely Gymnich meeting today. Today we are going to discuss on Africa particularly. Of course, Africa is an important neighboring country, not country but continent for us, and it's important to discuss how we have been able to strengthen our partnership with Africa since this Commission started and since we adopted a new Africa strategy. And we held also the EU summit in 2022, where we adopted a new vision for our partnership. So what has been the progress since that? But then, of course, we also need to look at the future. And I think there are three elements when we are looking at the future. The first one is that we need to engage more with Africa. And we have to also deliver with our promises. And then the third element is that we have to be able to be flexible and change our strategies when there are taking place different conflicts and also crises like Sahel region at the moment. I also want to thank Belgian presidency for hosting wonderful Pacific Day on Thursday, as well as the Indo-Pacific Forum on Friday, as well as the EU-ASEAN ministerial meeting. So I think all these activities during this week actually underlines and showcases that the European Union has not turned its back to the rest of the world, although our priority, of course, at the moment is in Ukraine. So very much looking forward to our discussion in this meeting today. Thank you. Good morning. First of all, I would like to thank my Belgian colleague for the hospitality and for all the preparatory work leading to today's Gymnich meeting. I'm looking forward to an open and frank discussion on all items on the agenda, and especially as regards the Turkey-EU relations. There is a broad consensus pointing to Turkey's importance as a regional and a global actor, and Cyprus is willing to encourage progress in relation to the EU-Turkey basket.
and we are hopeful and expect to see considerable engagement by Turkey in this regard. At the same time, there is an established framework which is based on threshold, merit, proportionate and phased and reversible progress, and this is what we expect to apply in this case equally. Moreover, the EU framework includes Cyprus, and progress passes through Cyprus. So we expect to see tangible steps from Turkey in this regard. Finally, requests for goodwill gestures need to be aligned with the preceding framework, need to entail an element of political consideration, willingness to negotiate, and at the same time, they need to be respective of the sensitivities of all member states. Thank you very much. Okay. Thank you. Here. Okay. Ste v redu, a ste same dva? Okay. Ready? Povem najprej o današnjem zasedanju. Zdaj za nami je že zasedanje ministersko EU Indo-Pacifik in EU-ASEAN. Danes se dobivamo neformalno zunanji ministri Evropske unije. Neformalno pomeni, bomo govorili tako o EU-Afrika odnosih, tudi Turčija kot strateška partnerica. Potem tudi en del razprave bo namenjen ruski agresiji v Ukrajini, bliža se druga obletnica. Veseli me, da je vrh sprejel sklep o novi finančni pomoči 50 milijard evrov v Ukrajini. Tudi Slovenija bo nadaljevala s svojo pomočjo v Ukrajini in si seveda želimo, da bi se čim prej tam ustavilo nasilje, da bi čim prej imeli pogoje za nadaljevanje pogovorov za mir in tudi ustavitev vojne. Velik del bo namenjen tudi razpravi o Bližnjem vzhodu. Danes se mi zdi, da bo ključno sporočilo vsaj z moje strani, da se mora nadaljevati pomoč, humanitarna pomoč civilistom, torej UNRWA, da Slovenija tega ne bo zaustavila, da je danes tako ključno, da civilisti, ki so v nevzdržnih humanitarnih razmerah, to pomoč tudi dobijo. Seveda Slovenija vztraja, da si čim prej zagotovimo premirje, torej humanitarno pomoč, gre res za grozljivo človeško tragedijo in pa seveda začetek resnih pogovorov za rešitev dveh držav. Torej tu bomo aktivni, enako danes tudi s tem, da bomo spet sprožili poziv na ostale članice Evropske unije, kjer soglasja še ni, za sankcije proti izraelskim naseljencem. To, kar so ZDA že uvedle v Evropski uniji, pa danes soglasja še ni. Glede teh neuradnih dokumentov kroži praktično skoraj toliko, kot je držav. Mi smo se pogovarjali, da vsak, ki smo med državami, ki so bolj proaktivne, ki se želimo res aktivno pogovarjati o tem, kakšna bo nadaljna politična arhitektura, da tudi če nastopi premirjena, nastopi nek vakum. Jasno je, da bomo morali tudi najverjetneje z resolucijo o varnostnem svetu dobiti nek mandat Združenih narodov za nadzorovanje Gaze, ampak Slovenija ima svojo izkušnjo, ima izkušnjo tako v Bosni in Hercegovini kot na Kosovu in pogovarjali smo se, kako to izkušnjo prenesti na papir ne kot predlog, ampak kot izkušnjo, kako je takrat mednarodna skupnost ravnala, ko je šlo za ustavitev vojne in za tisti prvi korak naprej. Tako da ta papir je delovne narave, jaz tistim sogovornikom, ki so bili zainteresirani in sem ga delila, sem tudi povedala, mogoče so kakšne ideje, ki so zanimive, da jih skupaj predebatiramo, vsaka država ima določene ideje, tako da je to samo mogoče en premislek več. Še bolj zanimivo je verjetno tisti del, ki še nastaja, kako se je dogajala zgodba na Kosovu. Torej, mi smo nekje tudi, glede na naše izkušnje na Balkanu, skušali dati na papir, kaj smo takrat iz te izkušnje po vojnah odnesli in kako je mednarodna skupnost ravnala.
Turčija je pomembna strateška partnerica Evropske unije in mene po svoje veseli, da na zadnjih sestankih, ko smo v razširjeni sestavi ministrov skupaj z ministri Zahodnega Balkana in vzhodnega sosedstva, da zraven sedi tudi Turčija. Ima določen interes, da sodeluje, se pogovarja z Evropsko unijo in tudi mi ga imamo. Ne gre samo za migracije, gre za varnostne vprašanja, gre za gospodarska vprašanja, tako da jaz verjamem, da ima Turčija interes tu tesno sodelovati z Evropsko unijo. Bilateralno pa lahko rečem, da skušam priti v Turčijo tudi z gospodarsko delegacijo, ki imamo dobre odnose. Mi smo opravili kaki 2 neformalni razpravi v zadnjih mesecih. Tudi enkrat s Turčijo skupaj v Berlinu, ko je ministrica povabila vse ministre na pogovor o tem, kako bo Evropska unija pripravljena do leta 2030 in kako spodbuditi tudi države pristopnice. Je pač danes resen geostrateški trenutek, da se o tem pogovarjamo, kako z letom 2030 narediti Evropo večjo in močnejšo. In Turčija nakazuje interes, da se spet pogovarja. V Evropski uniji je bilo čutiti praktično v tej razpravi, da nikogar ni, ki bi temu nasprotoval, nasprotno. Vsak verjame, da je dialog potreben zaradi vrste vprašanj. Seveda, tudi jaz sem opozorila na drugi strani vprašanje človekovih pravic. Ne smemo popuščati na kriterijih, ki smo v preteklosti jih opozarjali, ampak je pa navzoča oziroma mnenje, da bi se s Turčijo seveda želeli pogovarjati, brez kakršnega koli natančnega načrta naprej. Jaz se veliko pogovarjam z ministri iz Afrike, tudi zdaj sem imela priložnost z nekaterimi govoriti, tako da afriška celina nam je dala veliko zaupanje pravzaprav pri glasovanju v Varnostni svet Združenih narodov. Gre za celino, ki se spopada od revščine do podnebnih sprememb, do vse večjih napetosti, tudi nasilja. Tako da z afriško celino moramo sodelovati, je naša res strateška partnerica, posebej z vidika Slovenije. Lahko rečem, da ravno zdaj selimo en zelo zanimiv projekt z Indije, vesolje.si, kjer smo z satelitom nadzorovali, kako podnebne spremembe vplivajo lahko ob reki Ganges na prebivalstvo, kakšne so posledice. To isto bomo delali zdaj v Afriki, ampak med EU in Afriko jaz pravim, da bolj kot kdajkoli prej, zaradi vsega, kar se dogaja, moramo tesno sodelovati in imeti odprt dialog z afriško celino in krepiti odnose. Ne, dokumenta ne nameravam predstavljati na zasedanju, to je pač delovne narave dokument. Govorim o dokumentu z državami, ki imajo interes se pogovarjati, kakšna je nadaljna politična arhitektura. Še enkrat, ta dokument je res delovne narave. Je samo en razmislek, ne natančno pot naprej, ampak ena naša izkušnja, ki je dobrodošla in cenijo naši kolege, če predstavimo, kakšna je bila ta izkušnja. Tako da zagotovo pa mislim v razpravi o Bližnjem vzhodu še enkrat zelo resno pozvati, da je nujno takojšnje premirje. Premirje zdaj. Tu ni več izgovorov, gre za humanitarno tragedijo, gre za kršitve mednarodnega humanitarnega prava in mora priti tja humanitarna pomoč za civiliste. Zato tudi pravimo, da UNRWA je ta hip ključna, da se pomoč nadaljuje in da vzpostavimo pogoje za resne pogovore. Slovenija podpira mirovno konferenco za začetek rešitve 2 držav, mirovni načrt podprt z arabskim footprintom in pa seveda v upanju, da zraven sede tudi Izrael, ker to zagotavlja ne nazadnje priznanje Palestino, varnost Izraelcev in Palestincev na drugi strani.
Glejte, kaj bistveno novega nimam povedati. Povedala sem, da je predsedstvo socialnih demokratov, ki je pomemben organ, odločilo, da ministrica nima več našega zaupanja zaradi objektivne odgovornosti, vendarle je podpisala pogodbo 8-milijonsko. Zdaj se razkriva veliko mogoče negotovosti zadaj, ampak podpis je njen, tudi zaupanja med zaposlenimi očitno ni. Je naredila določene poteze, ki jih pozdravljam, ampak za razčiščevanje posla ali kakršnekoli odgovornosti zakonske so pa zato pristojni organi odkrivanja in pregona. In vztrajam, da organi odkrivanja in pregona so tisti, ki morajo opraviti delo. Vsi očitki, ki letijo po enem ali drugem, danes res ovirajo naše delo. Se mi zdi, da bi bistveno lažje delali, če bi se namesto, da se ali mediji ali politiki obkladamo skozi oddaje in medije, normalno delali, bi bilo bistveno lažje. Jaz ne morem biti raziskovalka, ministrica in predsednik vlade, tudi ne tako, da naš poziv še velja. Sem pa seveda in zaskrbljena nad stvarmi, ki prihajajo ven in tudi mene zanima, kaj pravzaprav se je dogajalo. Hvala. Guten Morgen. Bin ganz ohr. Kommen wir gleich zu Nahost. Da gibt es jetzt so einen verstärkten militärischen Angriff auf eine große Stadt. Wie muss man jetzt mit Israel weiter umgehen? Es gibt Forderungen, jetzt wieder und so weiter zu vermeiden, was da Ihre Haltung momentan? Also ich glaube, es ist besonders schwierig zu sagen, zum einen, die Zivilbevölkerung muss nach Süden gehen im Gazastreifen und dann selber eigentlich den Süden zum Angriffsgebiet machen. Das ist eigentlich nicht möglich. Wir haben eine humanitäre Situation im Gazastreifen, die sich zusehends zuspitzt. Und ich glaube, wir müssen mehr tun, um humanitäre Hilfe reinzubringen, aber auch mehr tun, um die Geiseln wieder rauszubringen. Vergessen wir nicht, dass wir immer noch über 130 Geiseln in den Händen der Hamas haben, seit dem 7. Oktober. Und ich glaube, das sollte unser Ziel sein, Geiseln raus, humanitäre Hilfe rein. Und das sollte deswegen schon, weil das muss natürlich über den Süden vom Gazastreifen erfolgen, allein schon deswegen sollte der Süden jetzt nicht zum Kriegsgebiet erklärt werden. Also ein Punkt, für den ich sehr bin persönlich, ist, dass wir die Siedler, die radikalen Siedler, die Gewaltakte in Westjordanland verüben, dass wir hier uns sozusagen überlegen, Sanktionen zu setzen, nicht nur überlegen, sondern diese auch wirklich jetzt beschließen. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal, so wie wir diskutieren, dass wir über die Erklärung Hamas zur Terrororganisation hinausgehend auch Sanktionen machen, so sollten wir auch bei jenen radikalen Elementen in der israelischen Gesellschaft, und ich denke eben vor allem an die Übergriffe und Gewalttaten der Siedler im Westjordanland, dass wir hier klare Zeichen setzen. Ich halte das zudem noch für ein wirklich unsolidarisches Verhalten. Also während die israelische Armee in einer besonders schwierigen Situation im Gazastreifen ist, gibt es Menschen in der eigenen Gesellschaft, die noch mutwillig Öl ins Feuer gießen und zündeln im Westjordanland, wo alle anderen Kräfte danach trachten, Westjordanland sozusagen friedlich zu halten und hier nicht noch einen Flächenbrand auszulösen. Also ganz offen, der 7. Oktober war ein Schock und war ein dramatisches Element für die jüdische Bevölkerung. Ich denke, der größte Anteil an Toten seit der Shoah. Das kann in Berlin und Wien und anderen europäischen Städten nicht gleichgültig sein. Das war ein klarer Akt der Solidarität, den wir gesetzt haben, weil es ging ja nicht, und das müssen wir unterscheiden, es ging ja nicht um Palästina, es ging um die Hamas. Hamas ist eine Organisation, die das Existenzrecht Israels verleugnet. Die verleugnet den Oslo-Prozess, den Madrid-Prozess, die nirgendwo sich also politisch irgendeiner Form konstruktiv beteiligen, sondern sagen, die Israelis müssen verschwinden und vom River to the Sea, vom Jordan bis zum Meer muss Palästina frei sein. Da gibt es ja keine Schnittmenge, keine politische, keine Basis, auf der man diskutieren kann. Das müssen wir immer unterscheiden zwischen Fatah, PLO, den Menschen, den Palästinensern und der Hamas. Und Hamas ist nicht Palästina. Das ist nicht die Repräsentantin der Bevölkerung, auch in Gaza nicht. Also in Wirklichkeit gibt es zwei Bevölkerungen, die irgendwo in Geiselhaft der Hamas sind. Das sind die Israelis und die Palästinenser selber.
Und ja, es gibt jetzt Positionen auch der israelischen Regierung, mit denen wir nicht konform gehen. Wir treten ganz klar für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung ein. Wir treten ganz klar dafür ein, dass es keine Vertreibungen geben kann, sondern Gaza muss palästinensisch bleiben. Wir haben auch Erwartungshaltungen an die palästinensische Behörde, dass sie sozusagen ihrer Aufgabe gerecht wird, weil sie muss letzten Endes wieder die Kontrolle im Gazastreifen übernehmen im langen Sinne. Also da gibt es Positionen, wo wir nicht konform gehen. Nur, man darf das nicht unterscheiden. Das eine ist ja nicht dasselbe wie das andere. Wir wollen langfristig eine Situation im Nahen Osten, wo Palästinenser und Israelis im Frieden Seite an Seite leben können. Und dazu braucht es am Ende des Tages Verhandlungen, auch zwischen den Palästinensern und Israelis. Da braucht es Sicherheitsgarantien, ganz klar. Und ich glaube nur, dass keine der beiden Seiten darf davon ausgehen oder sollte davon ausgehen, dass die andere Seite sich irgendwie in dünner Luft auflösen würde. Letzte Frage, anderes Thema. Peace Facility ist beim Gipfel jetzt ein bisschen kürzer gekommen. Vorher waren ja Zivilhilfe. Das war ja ein Programm, was ist da die Haltung und der Rest dazu? Also es gibt sicher eine Diskussion. Ich glaube nur, wir sollten nicht kleinreden, was jetzt am Gipfel gelungen ist. Denken wir, und ich sage das immer wieder zurück, was man vermutlich erwartet hätte in der europäischen Öffentlichkeit 1 bis 2 Tage vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Hätte man erwartet, dass die Europäische Union fast 2 Jahre so geschlossen stehen würde? Vermutlich nicht. Und wir haben jetzt Dutzende Sanktionspakete zustande gebracht. Wir haben auch eine Einigung auf die 50 Milliarden zustande gebracht. Das ist nicht wenig. Das heißt, ja, es hat Zeit gebraucht, ja, es war nicht leicht, das Ziel zu erreichen, aber so ist das oft in Europa. Also lassen wir das nicht uns kleinreden, was wir eigentlich geschaffen haben, weil denken wir nur zurück, hätten das die europäischen Beobachter und Kommentatoren am 22. Februar 2022 erwartet? Vermutlich nicht. Also ich glaube, dass man muss, sehr stark unterscheiden in den Beziehungen Europäische Union und Türkei. Wir sollten nicht die ganze Zeit nur auf den Beitrittsprozess fokussieren. Das haben wir jahrelang gemacht. Der liegt, das ist gemeinsamer Beschluss der 27 auf Eis. Aber es gibt die Beziehungen EU-Türkei sind doch bitte nicht nur auf diesen Beitrittsprozess beschränkt. Und Sie haben genannt, die Zollunion, gibt es zum Beispiel die Modernisierungsfrage. Bei der Visaliberalisierung. Wir haben als Europäische Union damals ganz klare Kriterien formuliert, gerade im Grundrechtsbereich und Menschenrechtsbereich. Denken wir nur an das Terrorbekämpfungsgesetz in der Türkei. Von diesen Positionen können wir als Wertegemeinschaft auch nicht abrücken. Das heißt, unsere türkischen Freunde wissen ganz genau, was erwartet wird von ihnen. Und dann könnten wir auch diese Schritte setzen. Und ich glaube, wir sollten darüber hinausgehen. Also es immer nur sozusagen auf gewisse prozedurale Belange beschränken, die Beziehungen Europäische Union und Türkei. Ist falsch. Die Türkei ist für uns ein immens wichtiger regionaler Partner, sei es jetzt im Ukraine-Krieg, sei es im Nahen Osten oder anderswo. Das heißt, wir tun gut daran und sie sind natürlich auch NATO-Staat. Das betrifft so uns Österreicher nicht unmittelbar. Aber es gibt viele Gründe im Sicherheitsbereich, im Wirtschaftsbereich, dass die Europäische Union versucht, mehr sozusagen institutionalisierte Kanäle mit der Türkei zu haben. Und da war Österreich sehr dafür. Danke sehr. I mean, you had an atrocious attack in Jordania. And you have to know that the U.S. presence in Jordania is one based on international treaties between the two countries, and it's a long-standing presence. I believe those who are attacking U.S. bases have to know that they are actually pouring oil into the fire. And our common goal has to be to prevent the spillover at all costs. This is a powder keg, the whole Middle East, and there are too many people running around with matches. And that is the one point, whether it's in south of Lebanon, whether it's in the West Bank, whether it's in Iraq, Syria and other places. I believe we have to be extremely watchful. And we have the situation in Yemen. Yesterday I had a lengthy discussion with the foreign minister of Yemen on the Houthis and the continuous attack in the Red Sea. And I'm very happy that we have now an EU mission, a maritime mission on the way. So I believe our common aim, and that I know the American friends are looking for the same thing, and the Secretary of State is doing an immense job in this respect, to keep the crisis where it is and not to have it spill over in the whole region. Thank you very much. Добро утро на всички. Важен неформален съвет Гимних. 4
точки важни в дневния ни ред. Най-напред по отношение на отношенията Европейски съюз-Африка, и за България е важно да кажем, че за нас Африка е стратегически партньор. Ние трябва да имаме диалог с държавите в Африка, за да може да адресираме не само предизвикателства в рамките на международните институции, но и предизвикателства, които са свързани с случващото се на континента. Темата за сигурността е само един от тези примери. Междувременно подкрепям идеята да се даде по-голяма видимост на проектите на Европейския съюз в Африка, така наречения екип Европа подход, Гейтвей. Аз мисля, че тук има нужда от няколко допълнителни усилия. По отношение на темата за Близкия изток и ситуацията в Газа, България не е променила своята позиция. За нас решението за две държави остава в сила. Много важно е да бъде избегната каквато и да е регионална ескалация. Обезпокоени сме, разбира се, от случващото се и това, което излезе с агенцията на ООН за бежанците. В тази връзка очакваме наистина възможно най-бързо разследване, изясняване на случая и поемане на отговорност. По отношение на темата Украйна, България е изключително твърда в подкрепата си. Ние подкрепяме предложението за фонд за подкрепа на Украйна в рамките на Европейския инструмент за мир. Подкрепяме бюджета от 5 милиарда евро, също както и сме за това подкрепата за Украйна да бъде устойчива, да бъде предвидима и тя наистина до 2027 година да дава сигурност. Нещо повече, подкрепяме също така и предложението за засилване на капацитета на отбранителната индустрия. Ние също ще подкрепим предложението за съвместни поръчки. Смятам, че Европа повече от всякога трябва да бъде изключително силна в този сектор. Радвам се, че темата за Турция и отношенията с Европейски съюз е на дневен ред за първи път в формат Гимних от 2020 година, последен път на формален съвет през юли. Първо България, както съм имала възможността да го кажа и по време на визитата на външния министър Фидан тази седмица в България, подкрепя съвместното изявление на Европейската комисия и върховния представител от ноември, че е време наистина да направим повече усилия за създаване на положителен дневен ред. България ще отстоява много ясна позиция, че с Турция ние можем да дадем отговор на регионални предизвикателства. Най-напред нека не забравяме, че Турция е наш съюзник в НАТО, а за България темата за стратегическата важност и сигурността на Черно море ще продължи да бъде водеща. Не случайно една от инициативите, които освен идея се превърна и в действие, е противоминната група, която създадохме заедно с Турция и с Румъния. По отношение на темата миграция, Турция е несъмнено стратегически партньор. Виждаме добрите резултати от добрите отношения и сътрудничество с България. Ние трябва да продължим да адресираме тази тема, защото за нас като България е важно с добрите отношения с Турция да отстояваме и пазим външната граница на Европейския съюз, а за страната, разбира се, да утвърждаваме мястото ни и на надежден партньор в рамките на шенгенското пространство. Радвам се, че ще си говорим и за енергийна свързаност. Турция тук има ключова роля. Радвам се, че ще си говорим и за това така наречените диалози на високо ниво да започнат да продължат с по-интензивен ритъм. Още като европейски комисар бях един от комисарите, инициирали такъв диалог в рамките на индустрията и иновациите. Може би наистина е дошло време и за втори такъв диалог. Хубаво е с Турция да адресираме секторни политики, в които имаме общи и споделени интереси. Те са свързани с индустрия и икономика, те са свързани с митническия съюз, знаете, и за българските производители и износители. Това е важно. Те са свързани с иновациите. Те са свързани и с младите хора, за които участието в европейски програми като Еразъм и Хоризонт Европа е от изключителна важност. Първо, нека върнем нещата в контекст. Ние имаме споразумение, в което ясно е казано след ротацията кой какъв ще бъде. Второ, знаете, че в момента финализираме процеса по оценка на Външно министерство. Искам да го потвърдя. Външно министерство също ще бъде оценявано. Това, което аз искам да видя е, че ще има обективност и признаване на факти. Защото за отлично качество като министър на външните работи мога да кажа, че има две неща, които за мен са много важни.
за това да бъдат отчетени усилията за модернизиране на дипломатическата служба и говоря само с конкретика. За първи път наредбата за командировъчните от 2008 година беше актуализирана. За първи път Външно министерство има над 13 милиона по-голям бюджет. За първи път Външно министерство ще има толкова голям бюджет за българските общности за граница и за първи път Външно министерство ще има най-после информационна система, която ще отговаря на това България надежден и доверен партньор Европейски съюз и НАТО. Това, което аз искам да видя, е, че това ще продължи, защото това модернизиране не е свързано само с бюджета за отделни инициативи. То е свързано с мотивацията на хората, работещи в Външно министерство и с това те да отстояват приоритетната външна политика за България. Нещо повече, на мен би ми се искало България да бъде видяна в светлината на последните 7 месеца. Вярвам, че не ви е обягнало, че няма държава, в която да не съм била добре приета. Изключително важни бяха визитите на външни министри в България. Мисля, че отдавна не бяхме виждали толкова интензивен обмен. За мен е важно България да остане последователна в тази посока, отново да бъде приета добре навсякъде, защото не се питаме какво тя прави във външната политика. И за мен това ще бъдат двата водещи принципа. Модернизирана дипломатическа служба, за България достоен член на Европейски съюз и НАТО, адресираща предизвикателства като дезинформация, хибридни атаки и много ясна принципност по отношение на служителите. И от друга страна България доверен партньор, приета навсякъде по света, защото Външно министерство последните 7 месеца доказа едно. България може да бъде фактор за стабилност в Югоизточна Европа и България има амбиция и изпълва със съдържание да бъде регионален иновационен лидер. И ако не видите това, което желаете да видите, така ли да го разберем? Ако не го видите, ще останете външен министър? Аз мисля, че това, което е важно, е сега да приключи този процес. Анализираме наистина абсолютно всяко министерство. Пак казвам, аз бих се радвала да бъде много ясно кое министерство каква работа е свършило. Ние имаме вече много задълбочена представа. Нека има още 1 месец. Нека в следващите няколко дни всеки един от министрите, включително и аз като външен министър, си вършим работата, защото всеки един от нас има срокове, има зададени задачи в управленската програма. За мен това, което ще бъде важно, е накрая ясно и обективно да се каже кой министър какво е свършил. Аз мисля, че бяхме много ясни по отношение на регулаторите. Още с първото съвместно изявление с академик Денков, спомняте си, през месец юни миналата година. Това, което е важно, е да има ясен механизъм по отношение на номинациите. Второ, номинираните да бъдат хора с безупречни експертни и морални качества. Смятам, че това, което трябва сега да си дадем равносметка, е, че има нужда този процес да се ускори, за да не се подхранват каквито и да било версии, че това няма да е начина, по който това да се случи. И смятам, че в този случай, както до сега, парламентарните групи, политическите партии си носят своята отговорност. Аз не мисля, че един човек трябва да управлява целият процес. Аз мисля, че показваме съвсем различна култура. Спомнете си, ако аз се ангажирах през юни месец, това е защото искам в България да има култура на политически диалог, да има култура на това ние да покажем, че сме политически зрели, за да вземаме заедно решения, а не те да бъдат вземани еднолично. Да, има отговорност, която носи всеки един от тях, но нека тя е за това, за което той отговаря. Аз няма да направя коментар по тази тема. За мен, пак казвам, мога единствено да говоря за себе си. Вие знаете колко са ни важни отношенията за щатите. Знаете, че по време на моето посещение там още през септември, по-малко от 3 месеца след началото на правителството, ние имахме дадена дата и състоял се втора среща на стратегическия диалог с щатите след 3 години блокаж. За мен е много важно всеки един от нас да допринася за това България да продължава да гради образа си на доверен партньор в рамките на
стратегическото партньорство с щатите. С това не виждам тук защо трябва да се поставя под съмнение визита или ден. Това, което е важно, е съдържанието на визитата, резултата, който се визира от нея и в крайна сметка този, който се получава след отиването там. Аз мога да говоря само за себе си. По време на стратегическия диалог през септември месец имах среща с държавния секретар Блинкен и имахме изключително положителна среща за стратегическия диалог с ключови теми: върховенство на закона, енергетика, миграция и нещо ново – борба с дезинформацията и иновациите, за първи път включени като стратегически области в нашето партньорство. Тези резултати трябва да се стремим всеки един от нас да ги надгражда и аз мога само да изкажа подкрепата си за всеки, който би допринесъл те да се надграждат. Благодаря. Благодаря. Jo. Dobrý den, dobré ráno. Tak, se budu dívat s dovolením směrem na kameru, tak já klidně řeknu 2-3 věty a pak můžeme na otázky. Takže dneska jsme se sešli během belgického předsednictví na neformálním jednání ministrů zahraničních věcí, takzvaně na Gymnichu. Máme 3 témata. Jsou to vztahy Evropské unie s Afrikou, vztahy Evropské unie s Tureckem a také pravidelné téma Ukrajina. Ty informace jsou velice čerstvé. Doslova se to stalo tuto noc, to znamená, teďka to vyhodnocujeme. Tak my jsme to jako Česko zde v Bruselu zvedli, protože nám jde o výsledek. Nám jde o to, aby Ukrajina měla dost té munice, kterou se brání proti ruské agresi. Uvidíme, jak budeme úspěšní, ale přijde mi to velice logické, aby když se dá něco pořídit v zahraničí, tak aby se to dalo pořídit také za evropské peníze. Co se týče Afriky, tak asi tou primární debatou nebude migrace, ale celkově nějaký geostrategický přístup Evropy. Česko má v Africe jednu velkou výhodu, a to, že nemáme žádnou temnou historii vůči žádných afrických zemí. Ono nám to nemusí přijít jako důležité, ale v těch vztazích to hraje velkou roli. Naopak můžeme trochu těžit z naší československé historie, kdy Československo během té éry dekolonizace vlastně pomáhalo celé řadě těch afrických zemí s různými věci a i proto vlastně třeba celá řada afrických lídrů má znalost češtiny, protože studovali v Praze nebo v Brně na univerzitách. Bavíme se o strategické komunikaci a musíme si také začít klást otázky, nakolik dokážeme přistupovat ke spolupráci s některými africkými zeměmi více pragmaticky. Protože prostě realita je taková, že v několika afrických zemích za poslední 2 roky proběhly vojenské puče. Rusko získává na síle v těchto zemích, je tam různé druhy spolupráce a Evropa vyklízí pozice. A pokud my nenajdeme dobré nástroje, jak v těchto zemích být, jak tam působit, jak spolupracovat, možná i s některými, použiju slovo režimy, tak potom právě třeba nebudeme schopni pozitivně ovlivnit záležitosti, které mohou vést k migraci. Ale to jsou citlivé otázky, to prostě je potřeba se o tom bavit a myslím si, že takové jednání za zavřenými dveřmi k tomu právě splní ten účel.
Turecko je důležitým partnerem pro Severoatlantickou alianci a pro Evropskou unii a pro vlastně každou evropskou zemi. Vztahy jsou mnohovrstevnaté. Klíčovým momentem bylo znovu zvolení prezidenta Erdogana do jeho funkce, kdy on v těch následných veřejných vystoupeních mluvil o tom, že chce přiblížit Turecko Evropské unii. Paradoxně určitým momentem byla i ta debata mezi Švédskem a Tureckem o tom, aby Turecko podpořilo vstup Švédska do Severoatlantické aliance. A dneska vidíme, že vlastně na turecké straně je ten proces dokončený. A součástí těchto debat právě i bylo to přiblížení Turecka k Evropě. Takže tato debata dneska bude o tom asi, jak to jednotlivé země vidí, jakým způsobem bychom mohli Turecku v některých momentech jít naproti, ale samozřejmě pak jsou věci, kde se vždycky budeme do určité míry rozcházet, protože prostě Turecko je sebevědomý hráč. Yeah. So it's too soon to now have any kind of assessment. So we will be looking into that, and the statement will be later. Thank you. Ještě nějaké dotazy? Tak jo, díky moc. Díky.